ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Students, some problems, show that problems, prove that problems we are now doing. In trigonometry, this kind of problems will come in the examination. Show that means you have to take the left hand side and get the right hand side, or you have to take the right hand side and get the left hand side, or sometimes you have to take the left hand side and find out the value, then you have to take the right hand side, find out the value, both the values are equal, therefore shown. In examination, this kind of questions will come in trigonometry. Show that or prove that left hand side is equal to right hand side. So, I have written 4 problems on the board. Look at the first one. Show that cot theta plus tan theta is equal to secant theta cosecant theta. Right side is product, left side is sum. Shall we do this problem now? First question I am answering it here. What is left hand side? Cot theta plus tan theta. Whenever this kind of problems are given, it is always easy to convert them into sine and cos. Any trigonometric ratio, if you convert them into sines and cos, it is little easy. What is tan theta? Sin theta by cos theta. You know this very well. Cot theta is the reciprocal of tan. So, cos theta by sin theta. Look at this. Now, the left hand side is cot theta plus tan theta. Cot theta in terms of sin and cos, and tan theta in terms of sin and cos. Next, what is the LCM? Sin theta cos theta. Am I right? Now, what is the first one? Sin goes here, sin cos times sin cos theta times cos theta into cos theta is cos square theta. Next, plus cos theta, this is sin theta cos theta. How many times it will go? Sin theta times sin theta into sin theta is sin square theta. Now, you have to use the identity. Do you remember this identity, or shall I write it in this form? Do you remember this? Sin square theta plus cos square theta is 1. First formula, divided by sin theta cos theta. Sin theta reciprocal is cosecant theta. Cos theta reciprocal secant theta. You can write this. Sin will go to numerator as cosecant theta. Cos will go into the numerator as secant theta. Look at the right hand side, secant theta cosecant theta. The same thing, we can write it as secant theta cosecant theta is equal to RHS. Therefore, LHS is equal to RHS. Hence, the problem is done. This is a very useful and important way of doing. Any way you can do it, this is very useful way or important way of doing. LHS and go to right hand side. Sometimes LHS to RHS is not possible.
you can take RHS to LHS, LHS to RHS or RHS to LHS. Copy down this problem. We will do the second one also. Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So, right now I know you all are busy with your board exam preparation. But let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach? A cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So, in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So, if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. Then, shall I erase? Second problem we are taking now. Look at the second problem. LHS. What is LHS? Tan square theta plus tan power 4 theta. This we have to simplify and get the value of secant power 4 theta minus secant square theta, which looks a little difficult. Then what do? We will first convert this into second formula we will use. What is tan power 4 theta? A power 4 is a square into a square. Am I right? Tan square theta plus tan square theta into tan square theta. So, we have written a power 4 as a square into a square. Why did we write that? You can look at this tan square theta here, tan square theta here. So, take tan square theta as common. One time here tan square theta times. What is 1 plus tan square theta? Secant square theta. Use the formula. Tan square theta into 1 plus tan square theta is secant square theta. I will write the formula here. The same formula we will use it again. Second formula. But here we have converted this into secant square because our answer also in terms of secant square. How to change this tan square into secant square? We can write R. What is tan square theta? Secant square theta minus 1. This is also again formula applied in this problem. Look at the left hand side. First term tan square theta is secant square theta minus 1. This is secant square theta. So, you can expand it now. Secant square into secant square minus secant square theta. Here we have used already this. A square into a square is a power 4. Secant square into secant square is secant power 4 theta minus secant square theta. Is it the RHS? Look at the RHS. Here it is. LHS is taken and got the RHS. I will explain it again. All of you look at the board. LHS is tan square theta plus tan power 4 theta is taken. Tan power 4 is written as, using this formula, tan square into tan square. 1 plus tan square into tan square, because we can take tan square theta as common. What is the formula for 1 plus tan square theta? Secant square theta. So, we have converted the given problem in terms of tan into secant and we got the RHS. You can copy down this. So, we are left with 2 more problems. We will do that also.